ಯಾವಾಗ ಅವ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೆಟ್ಲು ಬಂದು ಅದನ್ನ ಆವಾಗಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಕರ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಹೋಟ್ಲಕ್ಕೂ ಕರ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಟಿಂಗ್ ಶಾಪಲ್ಲೂ ಕರ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. Last September, there were 3 cases, similar cases, where this discrimination was very obvious and visible. ಈ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಹಿಂದೂ ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾರೆ. After 1 year, I realized that nothing has changed. Last year, if you remember, in September, there were 3 cases in Karnataka, one in Kushtagi in Koppal district, another in Gubbi Taluk of Tumkur district, and in Hassan district. So all 3 happened in September itself, and the 3 had like different stories. So in Kushtagi, a 3-year-old child entered the temple accidentally, and the family was fined 25,000 rupees. So that, I think, shook the entire state and me too. And immediately soon after, the district administration intervened, and all the communities in all these 3 districts and all the communities were allowed, or they had access to the temple. They said that the temple is open to everyone, and one day everyone entered. So I just wanted to see what happens after that. So anyway, I wanted to go and see what is the development there, or what happened to these people who once entered the temple. Have they continued that those who believe in God, do they have access to the temple? And after 1 year, I realized that nothing has changed. It was just for 1 day that everyone was allowed into the temple. ನನ್ನ ಮಗ ಬರ್ತಡೇ ದಿವಸ ಗುಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಆವಾಗ ಮಳೆ ಬಂತು, ಅವನು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇನು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬಂತು ಪಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಒಳಗೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವ್ನು ನೋಡೋದ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಂದು ಕರ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ ಓಡೋದ. ಅದನ್ನ ಒಬ್ರು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇರೋರು, ಒಬ್ರು ಹಿರಿಯವರು ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಒದರಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು FIR ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. Even now, when I was speaking to the community members there, they felt that it's a small child, he has committed some mistake, and why do they take it so seriously? But see the consequences the family had to face. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಳ್ಳಿಯವರು ಕೂಡ ಇವಳಿಂದನೇ ಈ ಥರ ಆಗಿರೋದು. ನಾನು ಕುಷ್ಟಗಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಒಳಗೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೊಡಲ್ಲಪ್ಪ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿನೇ ಬಿದ್ದಿದೆ ಜಾಗ. ಹಂದಿಗಳು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಹಾಲು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೋಡಿ ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂದಿನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. The child's mother was pregnant then. This family had to vacate their newly built house and leave the village itself. They were completely isolated. ನಾನು ಹೋಗದೇನೆ ನನ್ನ ಮಗ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅದೊಂದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾಳ ನೋವಾಯಿತು. ಅದಾದಾಗಿಂದ ನಾನು ಯಾವ ಗುಡಿ ಒಳಗೂ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. In Hassan, it's a completely different story. The trigger is accidental because Santosh, who is a theatre person, he's a director and actor, he was not allowed into a hotel in the temple premises, and this actually eventually led to the entire community entering the temple. ಒಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವು ಮುಖಂಡರು, ಈ ಜಾತಿವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂಥವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಘೋಷಿತ ಬಹಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಈ ಥರ ಘಟನೆ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲಸ ಕರಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಮನೇಲೇ ಇದ್ವಿ. ಕರಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೋದ್ರೆ ಚಂದ್ರಪಟ್ಟಣ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. There are 40 Dalit families in the village, and of which I think
26 families entered the temple, 14 did not. The very next day, these 26 families, they lost their work or job. And Santosh, so now he has taken the responsibility. He feels that because of him, now the entire community is suffering. And so every month he comes to Ambedkar Nigam here in Bangalore just to seek some funds so that they can start some self-employment program, and the women do not have to go out of the village looking for work. ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಲಿತರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಲಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಇಡಿಯಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಗಿ, ಒಂದು ಜನಪದೀಯವಾಗಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. When I say temples, there are different types of temples in these villages, okay. Even Dalit colonies have their own temples, and different communities have their own temples, and every other community other than the Dalits have access to every temple, including the Dalit Keri temples. But Dalits have access to only their temple, but not other temples. They also think that it is not just about entering a temple, it is their right to access to a public space. They call it Uru and Keri. Uru is a place where all other communities than the Dalit community live. Uru has everything. It has hotel, it has school, it has public toilets, every amenities, but Keri doesn't have many of them. So that shows the difference also, and discrimination as well. And in Keri, only the Dalit communities live, and these people in the Keri do not have access to most of the public spaces in Uru. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ? And they use another word, Eka. Eka is equality or equal access to public spaces, and they are like one. Eka is one, as we know. So democratically, all the people in Uru are one, and they say that we are different. So that is a kind of notion they have. Even both the communities, they have it. But when I spoke to the majority communities, in some places it is like Lingayats, Gaudas, and Brahmins. It differs from village to village. They say that we don't discriminate. We have not asked them not to enter the temple, but they themselves do not enter the temple. ನನ್ನ ಮಗನ ಅಪೋಸಿಟಲ್ಲಿ ಬೈತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಒಂಥರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಾಳೆ ನನ್ನ ಮಗ ಅವನು ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಆಗವನು, ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ಎದುರುಗಡೆ ತಂದೆ ಆದವನು ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ನನ್ನ ಮಗನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕು. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಯಾವತ್ತೋ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತಾನೆ. ಅದು ಅದೊಂದು ರೂಢಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಳಗೋದಾಗ ನನ್ನ ಮಗನ ಹೋಗೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಅದು ತಡೀತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಸಣ್ಣ ಮಗುಗಾಗಂಥ ಅವಮಾನ ನಾವು ಈಗಲೇ ತಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ನಾವು ಈ ಥರದೊಂದು ಕೆಲಸ ಕೈ ಹಾಕಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗಾಗಿರೋ ಅವಮಾನ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಡಲಿ, ಆಯ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡೋಣ. There is a campaign also as to why do we need God? Why do we let us focus on education and political power than this campaign to enter a temple. So I think many of them, believers obviously, they wish to enter the temple and see the deity from close. But at the same time, they also think that it is not just about entering a temple. It is their right to access to a public space. I think that is what is more important. Many educated members of the community, they feel that it's not about temple or believing God, but it's also something more than that. So it makes them conscious of their position also. I think that is what it is.
equality after all, so, and justice. I think this is just symbolic of what they finally want to achieve, equality.